We couldn't see it begin because it came all of a sudden. And we as a members of MUCK Kerala were just trying to do something. So we in fact came here to help them, but we became the central part of the camp systems in Cochin. When we went to the camp, it was a totally different thing. We got some 100 to 150 people of like volunteers, and from there all started. We just put our numbers, we found our phone numbers into a Facebook group, but it went viral and lots of calls coming from different places in Kerala. After that, we get lots of contacts, even film stars are there, even helping us. The pure drinking water was the most primary thing that was affected. Electricity, some places it got disconnected. Food also, there was shortages. We went to a different place to give food. There were nearly 6,000 people standing there. We had just a food of 400. They were having the food, they cleaned the plates because there was no water. They were cleaning the plates in muddy water. We have Manjapada, that is Kerala Blasters Supporters Club. MUCK was there, Chelsea Fans Association was there, and Arsenal fans, their supporters club. Everyone was involved in. Everyone has got rivalry in football. When it came to the matter, everyone was in hand. I know a few people from Manjapada, they were running to every nook and corner of Kerala. Flood affected time, Manjapada, Kore, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ FB ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ടു. FB ലൈവ് ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പല ഏരിയകളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു കളക്ഷൻ സെൻ്റർ. അവിടെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് പല ഏരിയയിലേക്കും. ഈ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പല ഡിസ്ട്രിക്ട് തൃശ്ശൂർ, ചെങ്ങന്നൂർ, ആലപ്പി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പല ഏരിയ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂർ, പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെയിലി നീഡ്സും അതുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ കളക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The families which we helped in numbers, it is more than 25 or 30,000. We are just planning to build few homes, but that is just an idea because we need to raise so much of fund for that. Last week we were recognized here, felicitated here and by the MLA of Cochin. Kerala will come back one day like Manchester United always do. So we are hoping for it.